The 14th of February, this Friday. However, keep in mind that it's a very short period of time, so I don't expect him to have a witness in that time frame. I am only giving this shorter judgment to ascertain exactly if in fact this gentleman has declined to come to court or not. As you also do your due diligence to find out under what circumstances he's being incarcerated. So it's basically just a mention date. So do not put the prosecution on pressure to proceed with the hearing. Yes, you witnessed the proceedings today. Doctor was not brought, and we are really concerned about the events as they are unfolding right now, because it was so strange. There was no show of anyone from the prisons authorities initially. Actually, from the time we entered, it was quite obvious that doctor had not been brought, despite the fact that the last time we appeared here, there was a court order which was clear, produce him today. Unfortunately, there was no show at all. No explanation had been even given by the prosecution as to what was going on. So we are left at a loss. Now, at the tail end of the proceedings, then there is a surprise twist of events that now a letter has emerged from Rosira indicating that actually doctor is indisposed. This is serious. It's quite worrying. We are greatly concerned about his health now. To be indisposed to the extent of failing to make it to court is such a serious matter. And nowhere in the letter the prisons authorities have indicated that they are taking him to any medical facility. And we want to emphasize this, a medical facility of his choice. So this is a serious matter which is of great concern to us. And we have conferred as a legal team here. We have no choice but to proceed to Rosira in the course of tomorrow. Tomorrow, we have agreed tomorrow at midday, we shall be visiting Dr. Besigye because we are concerned about the trend of events. Over the weekend, their relatives who attempted to access him, it was not possible. The prisons authorities gave reasons which could not add up. Even yesterday, Monday, the sister and the colleagues from the party and many of our colleagues attempted to visit him. It was the same story. So, since I think Friday last week, none of us has had the opportunity of talking to him. And it has been routine, at least on a daily basis. He could get a visitor from Katonga, one of the relatives and whatnot, friends. Many people have been visiting him on a daily basis. So it's very, very, very worrying to us that since Friday, it has not been able, or rather, since Friday, it has not been possible for friends, comrades, colleagues in the party, and relatives to access him. There's something the prisons authorities is not telling us. And it's the reason now we want to make it formal. We are going to write to the Commissioner General of Prisons today, indicating to him that tomorrow by midday, all of us, the lawyers, will have to assemble there and see if we can access him, do our due diligence as the magistrate suggested, and establish the state of affairs regarding his health and the reasons as to why they have not brought him here. We want to verify that. Finally, we are also concerned that he's still under illegal detention. The warrant that had committed him to Rosira by the General Court Martial lapsed on 3rd
of this month. And the proceedings, obviously you are aware, were terminated by the Supreme Court. So there are no proceedings going on before the General Court Martial. So what reason is he being kept in Ruzira? We filed our application for habeas corpus, which we understand has been allocated to Justice Singiza. And we are asking the judiciary to have this matter expeditiously heard, because obviously this is gross injustice. This is despicable. It is something that we condemn in the strongest terms possible. Tuli bennyamivu kubigenda maaso nga mubiraba. Kisookera ddala twali mu kooti wano mwabiraba mwenna, kooti neragira nti Dr. Besigye bamukomyewo olwaleero. Tutuuse wano ng'embeera eragira ddala nti taliiwo, nga tewalina wa prisons aliredde kunnyonnyola. Prosecutor owa court state attorney nga naye ebyannyonnyola tebikwatagana. Naye tumaliza okuwa ensonga zaffe eziraga n'obunyiikaavu bwaffe, tubadde tuli awo omuntu ng'ajja asotya mpola ng'agamba avudde Ruzira, bw'aleese ebbaluwa ajjidde na mu ssaati ya bulijjo, tabadde na mu prisons authorities. Tumulabye ng'agenda bw'ati ng'atambula, si wa prisons. Era tulina okulowooza nti omuntu oyo sina wa prisons, ayina ndowooza bitongole bikesi birala byavuddemu. Naye newe azze n'akabaluwa ne bakayisaawo ne kagenda paka ewa magistrate akalaga nti Dr. Besigye mulwadde tasobodde kujja. Akamu bagamba nti naye yennyini oba yakawandiise tetukalabyeko, ne mulamuzi atusuubizza nti akabaluwa bagenda katuwaako kopi, katulinde bakatuweeko. Naye ebyo bw'ogattagatta byonna ebigenda maaso nti byetweraliikiriza. Ekisooka olwaleero tebamuleese bagamba nti mulwadde. Okuva ku Lwokutaano tewali muntu yenna ku booluganda, ab'emikwano, bammemba b'ekibiina okuva Katonga eyamulabyeko nti Dr. Kizza Besigye wuuno. Batulemesezza embeera yonna. So okuva ku Lwokutaano, Lwamukaaga, Sunday, Monday, olwaleero Tuesday tetumanyi mbeera Dr. Kizza Besigye gy'alimu, okujja katika n'akabaluwa akaze ne kagamba nti gy'ali mulwadde tasobola kujja mu kooti. So embeera eno yeeraliikiriza. Naye ekisinga okutwennyamiza kwe kuba nti buli kyonna ekyetaagisa mu mateeka tukikoze, gonna tugamazeeyo amateeka, okuviira ddala ku kooti esooka paka ku esembayo eya Supreme Court. Era n'ekitwennyamiza kwe kulaba nti n'okutuusa kati kooti esembayo ey'oku ntikko neewa order esembayo n'okutuusa olwaleero nga bakyaginyoomye. Tukoze kyonna ekisoboka okugiteekesa mu nkola, naye basajja tukoze buli kyonna ekyetaagisa okugiteekesa mu nkola, naye bano abatamanya ngamba abasibira mu bbwa beefudde bakiwagi. Tunuulira Supreme Court yasalawo nga 31 January olwaleero ennaku z'omwezi 12 ogwokubiri Dr. Besigye bakyamulemedde. Mu bufunze Ruzira bagifudde safe house. Era ekyo tukigambye omulamuzi nti toyinza kufuula prisons safe house kati Dr. Besigye tali ku remand, kuba remand warrant eyali efulumiziddwa General Court Martial yaggwako ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokubiri, ate nga Supreme Court yali emaze n'ogisazaamu nga 31. Kakati waali mu kasenge konna we bamukuumidde Ruzira ali mu safe house, tali mu remand prison. Remand prison ebeerako order eya court, kati wali court order ekuumira Dr. Besigye Ruzira. Ekyo tukyenfasizinze nnyo nti right now is in a safe house, not on remand, because a remand presupposes that there is a valid remand warrant from court. Nobody should be in Ruzira without a valid remand warrant or having a conviction order. So Dr. Besigye has no court order keeping him in Ruzira, so he's in a safe house. Kati ekyo tubagambye nti court tesobola kukkiriza muntu kumukuumira mu safe house mu mbeera efaanana bwetyo. So obunyiikaavu bwaffe buli bwe buti. Twagenda ewa Attorney General
twagende watone General Mukulu Kiwanuka n'atabaako kyakola. Twagenda mu prisons authorities tewali kyakolebwa. Twagenze mu High Court ne tuteeka ya habeas corpus batugambye nti file bagitutte wani wa Justice Singiza tebannagifixinga. Kati tuzze wano dokita tebamuleese. Twagala okubuuza abagamba nti Dr. Besigye be bamulina mumulina muteeka ki ku biragiro ki era kyetufa tubagamba nti ali mu safe house. So n'olw'ensonga eyo olwaleero tugenda kuwandiikira Commissioner wa Prisons nga bannamateeka ffenna enkya ssaawa 6 tugenda Luzira tumubuuze ekisookera ddala Dr. Besigye amukumidde muteeka ki but ekyokubiri nga kikulu nnyo bwe bulamu bwe bwaliko embeera eno n'ebirala ebigenderako bye tujja ogenda nabyo. Ekyokubiri olwaleero tugenda kulaba Registrar wa High Court wekiba kisoboka tulabe n'omulamuzi Justice Singiza tulabe nti habeas corpus application ye neewulirwa kubanga kye bayita habeas corpus court order efulumizibwa amangu ddala ng'omuntu ali mu kabiga ng'ali mu mbeera y'obuzibu by'obuwambe ng'awambiddwa tateekeddwa tasibiddwa mu mateeka ate era nga tatwalibwa mu kooti. So kooti erina okuyingirawo mangu nnyo ddala okulaba nga court order eyo efuluma. So twagala okulaba nga application eyo ewulirwa amangu ddala nga bwe kisoboka. Bwe kabe kasingi bwe batuwa olwaleero tulaba tusanyuse tujja kusanyuka nnyo singa batuwa olwaleero oba olunaku olw'enkya ne butasukka weekend. Twagala okulaba nga High Court ewulira application yaffe ya habeas corpus.